Here's how you scrub in for surgery. First, tie your hair back and wear a surgical cap. Make sure all your hair is tucked in. You might need a special cap if you have extra long hair. Then wear a surgical mask because once you're sterile, you can no longer touch your face. Very carefully open the sterile gown and glove packets. Perform a surgical hand wash and make sure you keep your hands above your elbows at all times until they're dry. If your hands do drop below your elbows, you'll have to start all over again, so be careful. Dry your hands using the sterile towels and the gowning kit. Use a new part of the towel for drying each part of the hands and forearms. Have your assistant help you put on your sterile gown. Once your gown is on, perform closed gloving. This is where you keep your hands inside the gown cuffs and only bring them out once the gloves are on. Ensure the sleeves of the gown are not pulled above the wrist. Make sure the front of your gown does not come into contact with the table while gloving. Double gloving is recommended, especially if you're doing orthopedic surgery. If you double glove, wear half-size larger gloves underneath your normal-sized gloves. Once gloved, your hands should not go below your belly button or above your mid-sternal region, so keep your hands in the safe zone at all times or you'll need to do this all over again. Found a cool alternative to the surgeon's knot. It's called the security loop suture and was first published in 2007 by Alzacco and Majid. Like the surgeon's knot, it prevents the first knot in a suture from loosening before you can tie the next one. When tying the second half knot, place your finger between the loop and the free end. Pass the free end through the loop and tighten it around your finger. This will keep the first knot nice and tight. Then press at the base of the knot with your opposite hand to keep it from loosening, as you pull on the needle end to tighten the second knot. And there you have it, a square knot tied using the security loop method. Here's how I place IV catheters. I get the site nice and clean, then put on some sterile gloves. To avoid air emboli, I pre-flush the T-port with some sterile saline. Then take the cap off the catheter, loosening the stylet and bung before placement. Then do a final disinfection of the site with a ChloraPrep applicator using the cross-hatching technique, allowing the site to completely dry before placing the catheter. With the bevel facing up, I insert the catheter at a 15 to 30 degree angle depending on the depth of the vein. Once I see a flash of blood coming through, I flatten the angle and insert another 5 mm. Then keeping hold of the stylet, fully advance the catheter into the vein. Using the bung to prevent bleeding, I place a piece of tape underneath the catheter, around the limb and over the catheter without covering the connection to the bung. Take off the bung and attach the T-port, flushing again to make sure the catheter is still in place. I then place the second piece of tape under the T-port around the limb and over the neck of the T-port. A third strand of tape holds the end of the T-port in place. Then I place a piece of gauze and add the bandaging. Then my last piece of tape goes around the port to stabilize it. Then I flush one last time to make sure we're still in the vein. Humans are inherently bad at surgery because of our biological limits, but thankfully a humanoid robot capable of doing surgery will soon cost much less than the annual salary of a surgeon. It is therefore inevitable that all surgeons will be entirely replaced by robots. After all, robots already offer superior dexterity, no hand tremors, endless stamina, and freedom from emotions that could compromise performance. This will solve the global shortage of surgeons in low-income countries. Fully training one surgeon takes over 10 years, and lots of these surgeons quit after just a few years due to toxic workplace environments and being overworked. Unlike humans limited by experience, surgical robots improve via software updates. They're trained on vast datasets, accelerating adoption of best practices without retraining thousands of surgeons. Furthermore, robotic systems can function collaboratively, so multiple robots can operate simultaneously, sharing data in real time, and they can constantly improve each other's performance through collective learning. Unlike human surgeons, robots are capable of integrating data from MRI, CT, or AI diagnostics for sub-millimeter accuracy, which is far beyond human visual limits. This will vastly reduce complications in delicate procedures like neurosurgery, so robosurgeons will be capable of delivering consistent results, unlike human surgeons whose outcomes vary widely by individual. All the surgeons on social media doing this viral hand stability challenge are cheating because they're allowed to cheat during surgery. While performing surgery, most of the time your arms will not be floating in the air. Instead, they'll either rest on the patient, operating table, or be held against your body for stability. This way, you'll only be using the fine motor control of the tiny muscles in your hands. By using these techniques, up to 90% of you will be able to pass this TikTok challenge. Humans are inherently bad at surgery because of our biological limits, but thankfully a humanoid robot capable of doing surgery will soon cost much less than the annual salary of a surgeon. It is therefore inevitable that all surgeons will be entirely replaced by robots. After all, robots already offer superior dexterity, no hand tremors, endless stamina, and freedom from emotions that could compromise performance. This will solve the global shortage of surgeons in low-income countries. Fully training one surgeon takes over 10 years, and lots of these surgeons quit after just a few years due to toxic workplace environments and being overworked. Unlike humans limited by experience, surgical robots improve via software updates.
States. They're trained on vast data sets, accelerating adoption of best practices without retraining thousands of surgeons. Furthermore, robotic systems can function collaboratively, so multiple robots can operate simultaneously, sharing data in real time, and they can constantly improve each other's performance through collective learning. Unlike human surgeons, robots are capable of integrating data from MRI, CT, or AI diagnostics for sub-millimeter accuracy, which is far beyond human visual limits. This will vastly reduce complications in delicate procedures like neurosurgery, so robosurgeons will be capable of delivering consistent results, unlike human surgeons whose outcomes vary widely by individual. Surgical sutures have been used for over 5,000 years, and two of the materials used to stitch people up in those ancient times are still being used today. The first one is called catgut, but don't worry, it's not made from the guts of cats. There was a misunderstanding in the 1590s when strings made of guts were used to make small fiddles called kits. So they started calling those strings kitgut, and so some people misunderstood it as being kitten gut and started calling it catgut, which is the name that has stuck until today. Despite its name, it's usually made from the guts of sheep. Some surgeons today still like to use catgut because it's easy to handle, has good tensile strength, and forms secure knots. Since it's a natural material, it's fully absorbed by the body in 3 months, but starts to lose its strength after only a week. So it's best to use in areas that heal quickly. However, its use is limited by the fact that it tends to cause inflammatory reactions that delay healing. Treating catgut with chromic acid reduces the amount of inflammation and increases absorption time, making it more reliable to use in a wider variety of surgeries. Este cojín de sutura impreso en 3 dimensiones se siente tanto como suturar piel real que sientes la necesidad de usar guantes quirúrgicos estériles mientras practicas para no darle a tu compañero de sutura una desagradable infección. Practicar cirugía en plátanos y pechugas de pollo es definitivamente mejor que nada, pero podría terminar dándote salmonela y una pobre comprensión de cómo se comporta la carne real mientras está cocido. Así que si estás buscando un compañero de sutura real para practicar, usa el código BEDVENTURES para obtener un 10% de descuento. Estos guantes quirúrgicos estériles son el equipo más romántico que encontrarás en cualquier cirujano. En el siglo XIX, los cirujanos realizaban cada operación con las manos desnudas, pero Joseph Lister popularizó la cirugía aséptica en el siglo XVIII. Así que William Halsted hizo que sus cirujanos y enfermeras se lavaran las manos con jabón, luego una solución de permanganato de potasio, un baño de ácido oxálico y un compuesto de cloruro de mercurio antes de la cirugía. El Dr. Halsted se enamoró de su enfermera de quirófano, Caroline Hampton. Desafortunadamente, en 1889, ella anunció que renunciaba debido a una dermatitis severa por las soluciones antisépticas agresivas. Frente al riesgo de perderla tanto como enfermera como futura pareja, Halsted mandó diseñar guantes de goma a medida solo para ella. ¿Cómo cargar una hoja de bisturí de la manera más segura posible? Sostén la hoja con el portaagujas dejando el extremo afilado aún dentro del paquete. Alinea la muesca en el mango con el borde de la hoja, luego desliza la hoja por la ranura en el eje del mango hasta que el borde de la hoja se encuentre con la muesca en el mango. Retira el packaging y ahora estás listo para hacer tu primera incisión. Los grapadores de piel se inventaron antes que los grapadores de papel y el primer prototipo de grapadora quirúrgica fue inventado en 1908 por el cirujano húngaro Humir Hutul, el padre de las grapas quirúrgicas. Consistía en más de 100 piezas que debían ensamblarse durante 2 horas inmediatamente antes de la cirugía y pesaba más de 3,5 kilos, por lo que requería considerable fuerza física para usarlo. Humir estaba adelantado a su tiempo, ya que el primer papel, la engrapadora, solo salió en 1923, introduciendo el término engrapadora, pero como puedes ver, estas no son adecuadas para engrapar piel. Antes era imposible para los cirujanos suturar con una sola mano, pero el switch es el primer dispositivo de sutura con una sola mano del mundo. La sutura tradicional es una de las partes más lentas de la cirugía, ocupando alrededor del 30% del tiempo de operación, y puede parecer simple, pero realmente lleva años dominarlo. Los cirujanos que utilizan técnicas de sutura convencionales realizan varios movimientos coordinados usando ambas manos para colocar una sola sutura. La aguja se coloca en el portaaguja y se pasa a través del tejido, donde se recupera con pinzas en la mano opuesta. Luego, la aguja se reposiciona en el portaaguja con las pinzas y este proceso se repite para cada puntada. El switch, por otro lado, solo requiere un suave pellizco usando el pulgar y el índice. Siempre está asegurado, por lo que nunca hay necesidad de reposicionar. No hay que cambiar de herramientas, no hay que cambiar de manos y hay mucho menos fricción en comparación con las agujas curvas, lo que resulta en un menor riesgo de dañar tejidos delicados. Eso significa que no hay desgaste incluso en vasos sanguíneos frágiles. Las venas tienden a colapsar cuando hay una pérdida severa de sangre, lo que hace que la colocación de un catéter intravenoso sea extremadamente difícil. En una emergencia que amenaza la vida, si no puedes acceder a ninguna vena, puedes colocar el catéter en el hueso para la entrega inmediata de fluidos que salvan vidas. Para colocar una aguja en el hueso a mano, primero inserta otra aguja para administrar anestésico local. Debes comenzar a inyectar cuando toque el hueso y retirar suavemente mientras inyectas. A pesar de la cantidad de fuerza que se necesita para colocar un catéter intraóseo, generalmente no es más doloroso que la colocación de un catéter intravenoso. En una emergencia, incluso se puede hacer en un paciente despierto solo con anestesia local.
Es mejor usar una aguja de gran calibre, como una de 16 a 22, dependiendo de a quién se la estés poniendo. La longitud de la aguja no es importante siempre que sea lo suficientemente larga para alcanzar la cavidad medular del hueso. Una estudiante de secundaria de 17 años llamada Dacia Taylor inventó unas suturas que cambian de color al teñirlas con jugo de remolacha. Esto comenzó como un proyecto de feria de ciencias, pero terminó atrayendo mucha atención e incluso se presentó para una patente. ¿Recuerdas la escala de pH de la clase de ciencias? Pues bien, cuando las suturas se infectan, su pH en la superficie cambia de ácido a básico, porque a las bacterias les gusta vivir en ambientes básicos. Esto hace que el tinte de remolacha en las suturas pase de rojo a púrpura, indicando que las bacterias están multiplicándose debajo. Aquí te explico por qué la mayoría de los cirujanos usan herramientas especiales para hacer nudos. Esto se llama anudado con instrumentos, y aquí lo estoy utilizando para hacer un nudo de cirujano con triple pasada. Se colocan 3 pasadas de material de sutura en el portaagujas y se tira del extremo corto. Este nudo ayuda a juntar heridas con alta tensión, ya que más pasadas significan más fricción. Luego se asegura en su lugar usando nudos cuadrados con pasadas simples. Normalmente se colocan entre 4 y 10 de estos encima del nudo de cirujano. Los extremos se pueden cortar, pero déjalos lo suficientemente largos para evitar que los nudos se deshagan. Si hiciera lo mismo sin instrumentos, sería mucho más difícil debido a mis dedos gordos. También necesitaría estar más enfocado para recordar qué extremo del material de sutura tiré sobre cuál, ya que cada nudo necesita hacerse en dirección opuesta al primero para mantener un nudo cuadrado en lugar de uno de monja.